హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. ఈరోజు మనము ఉమెన్స్ ఎలా పుషప్స్ చేసుకోవాలి అండ్ మెన్స్ని ఫుల్ పుషప్స్ ఎలా చేయాలి, ఉమెన్స్ అయితే బిగినర్స్ నీ పుషప్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, సో పుషప్స్ ద్వారా మనము పెక్టోరియల్ మజిల్స్ అంటారు, చెస్ట్ మజిల్స్, వాటిని మనం స్ట్రెంథనింగ్ చేస్తాము. రైట్. సో ముందుగా మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పోస్చర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో పోస్చర్ ఇక్కడ బాక్స్ పోస్చర్ అంటారు. స్టాండింగ్ ఉంటుంది, సిట్టింగ్ ఉంటుంది, లయింగ్ ఉంటాయి, ఇలా డిఫరెంట్ పోస్చర్స్ ఉంటాయి. సో ఈరోజు మాత్రం మనం తీసుకుంటున్న పోస్చర్ ఈజ్ బాక్స్ పొజిషన్. సో ఇట్స్ ఎ బాక్స్ పోస్చర్. ఓకే, సో మనతో పాటు ఈరోజు వర్కౌట్ చేయడానికి రాధిక ఈజ్ హియర్. ఓకే రాధిక, యూ రెడీ? దట్స్ రియల్లీ గుడ్. సో 2 వేరియేషన్స్ ఆఫ్ పుషప్ చూపిస్తాం. సో ముందుగా ఇక్కడ మనం బాక్స్ పొజిషన్కి వచ్చాము. షోల్డర్ విత్ గ్యాప్ ఉండాలి. సో షోల్డర్ విత్ గ్యాప్ అండ్ చూసాక పామ్ అండ్ షోల్డర్ సేమ్ డైరెక్షన్లో వర్టికల్గా స్ట్రైట్ ఉండాలి. ఓకే, నౌ ఇంటర్లాక్ యువర్ యాంకిల్ బ్యాక్ సైడ్. సో go down. So elbows in, you can see elbow is not going out, slightly goes out, that's fine. So go down closer to the floor and exhale up. So once again showing you total going up to hip and exhale up. Clear? It's very easy, right? Let's get go now. So now you can see here there is a gap little wider than shoulder width. Now slowly go down along with the hip and exhale up. Very good. Up. Come on, go down. 2 and up. Come on, 3 more. Go down and up. So you can follow with me. 3 more we are going now and up. 2 more and up. 1 more and up. That's good. So ఇక్కడ మనము నీ పుషప్ వర్కౌట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఫుల్లెస్ట్ వేలో రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది హిప్ నుంచి తీసుకుంటాము. టో పుషప్ అయినప్పుడైతే మనం టో నుంచి టోటల్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ తీసుకుంటాము. సో పోస్చర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, బాక్స్ పోస్చర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనము తీసుకుంటున్న మజిల్ ఇస్ లెగ్ కర్ల్ తీసుకుంటాము. సో లెగ్ కర్ల్ అనేది ఏంటంటే, కర్ల్ అనేది ఏంటంటే మనం ఫోల్డ్ చేయడం. ఓకే, సో బైసెప్ కర్ల్ ఈజ్ ఏ ఫోల్డ్ ఇన్ ద ఎల్బో. కర్ల్ అనేది ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, నీ ఫోల్డ్ చేస్తాం. చూడండి, బాక్స్ పొజిషన్, రేజింగ్ ద లెగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనము హారిజెంటల్ స్ట్రైట్ పెడుతున్నాము. లెగ్ని హారిజెంటల్ స్ట్రైట్, నీ నుంచి హీల్ వరకు క్లోజ్ చేస్తాము, దెన్ బ్యాక్ హీల్. ఓకే, ఎగ్జేల్ అండ్ ఇన్హేల్. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫోల్డ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు ఏంటి, నీ అనేది డౌన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రైట్. ఎగ్జేల్ అండ్ ఇన్హేల్. సో లుక్ ఫ్రంట్. దట్స్ గుడ్. రైట్ నౌ, సో ఈ వర్కౌట్ ద్వారా మనము హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తాము. హ్యామ్స్ట్రింగ్ ఈజ్ బ్యాక్ థై మజిల్. రైట్ నౌ, రైట్ లెగ్ అప్ హియర్, స్ట్రైట్, కర్ల్ ఇట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah, 5 more. Yeah, that's good. 5 4. Exhale up and inhale. 3 2 and 1. Same other. That's really good. Go up now. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 more. Yeah, 5 4 3 2 and 1. సో సేమ్ లెక్కల్ని మనము ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ స్ట్రెంథనింగ్ కావాలనుకుంటే 1/2 kg లెగ్ వెయిట్, యాంకిల్ వెయిట్స్ అంటారు. సో వాటిని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనము 2 వేరియేషన్స్ ఆఫ్ పుషప్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ నీ పుషప్ అండ్ ఫుల్ పుషప్ విల్ బి ప్రాక్టీస్. వన్ మోర్ రౌండ్. దట్స్ గుడ్. నా ఫీట్ ఎఫర్ట్. సో కమింగ్ ఆన్ ద టోస్, వీ కెన్ సీ 2 వేరియేషన్స్ ఆఫ్ పుషప్స్ హియర్. వన్ ఈజ్ ఆన్ ద నీస్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఆన్ ద టో. సేమ్ వే ఇక్కడ మనము టో నుంచి టోటల్ చిన్ వరకు మనం క్లోజర్ టు ద ఫ్లోర్ తీసుకెళ్తున్నాము.
and up. Okay, go now. 1, 2, 3 more. 3, 4 and up. సో బిగినింగ్లో రెపిటేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం 5 రెపిటేషన్స్ పెట్టాం, 2 రౌండ్స్ చేసాం. ఇలా రెపిటేషన్స్ అనేవి 5, 6, 8, 10, 12 అలాగే రౌండ్స్ కూడా మెల్లిమెల్లిగా పెంచుకోవాలి. ఓకే, సో ఈరోజు మనం కవర్ చేసింది పుషప్స్ అలాగే కర్ల్స్. సో కర్ల్స్ని లాస్ట్గా మనము ఇంకో రౌండ్ చేద్దాం రైట్ నౌ. సో బాక్స్ పొజిషన్, టేక్ 1 leg up, total straight, curl it. 1, very good. 2, 3, 4, 5, come on, 6, 7. Your heel should be closer towards your buttock. How much possible? So ఎంత పాసిబుల్ అయితే మీరు అంతవరకు తీసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ, వెదర్ క్లోజర్ టు ద hip. Good. 3 more, 2 more and 1. That's good. Same other leg. Raise it up. Come on, good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, 5 more. That's good. 5, 4, 3, 2 and 1. That's good. సో ఈ కర్ల్స్ లెగ్ కర్ల్ వర్కౌట్ ద్వారా మనం ఏంటంటే బ్యాక్ థై మజిల్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హ్యామ్స్ట్రింగ్. సో ఈ మజిల్ మనం స్ట్రాంగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా మనం ఎప్పుడైతే వాక్ చేస్తూ ఉంటామో అలాగే మనము క్లైంబింగ్ చేస్తూ ఉంటాము, సో ఈ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండడం వల్ల హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్ అనేది లోడింగ్ ఫుల్లెస్ట్ వేలో తీసుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే మనము లెక్కలు చేయడం ద్వారా బ్యాక్ థై మజిల్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం ద్వారా ఫ్లెక్సిబిలిటీ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేస్తామో టోటల్గా మనము స్పైన్ నుంచే కాకుండా హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్ని కూడా మనము వర్కౌట్ చేస్తాము. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది హ్యామ్స్ట్రింగ్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో ఫ్లెక్సిబిలిటీ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండు కాంబినేషన్లో ఉంటాయి. ఓకే, చూసారు కదా, ఈరోజు మనము పుషప్స్ అలాగే లెగ్ కర్ల్ చేసాము రైట్. సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనము ఇంకో వేరియేషన్ ఆఫ్ వర్కౌట్ చేస్తాము. సో అట్లీస్ట్ టేక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కీప్ యువర్ బాడీ healthy and at the same time put it in a better shape for gaining more confidence and doing your regular workout in a healthy way. Thanks Radhika for joining. Vishwaya, have a good day. Bye-bye.